Machiegni nyako Ramogi chenro en Kacha nyinga Simfrozo Kinda. Jatend migao mar weche somo e pacho ka Ezekiel Machogu olero ni jonyuol kaachiel gi jokanyo ma e sektano ni onge skul moro amora ma ibiro lor ka giko tamni pok orumo kaluwore kod deko mar yudo omenda. Kolose kaunti ma Migori, Machogu omako chung' kendo kwedo moko kuom jotend skunde mosebedo ka ng'ur ni omenda ma onego bed ni chiwo e skunde osedeko. Olero ni omenda ma kamano ibiro chwal e skunde kinde madwarore kendo ok biro cho chenro mag somo e pacho ka. The deputy governor is the plan. Then the annual plans, which is called the... There is no school which is crossing for lack of capitation. I want to assure you that during last term, we were able to give the 50% required capitation. The first amount we gave was 25% of the total amount of capitation that was supposed to be given in the calendar year. And then towards the end of first term, we were able to give another 25%, making it a total of 50% of the total requirement of capitation. We are also very soon giving another 30% of the capitation to all our secondary schools and our primary schools. Piny Kenya stako goyo kenge madito mar beda chiel kuom pinje mani kod yuto madiere kochopo higa mar 2030 kichwale kod chenro e bwo lek mar higa mar 2030 mano yangi kod jatend piny machon Mwai Kibaki e higa mar 2008. Jatend migao mar tije piny owacho Moses Kuria onyiso geno ni ochumi mar piny Kenya dhi bedo kare kisire sani kod chenro mar sirikand Kenya Kwanza mar bottom up economic transformation agenda. Kuria tielo wach mar sirikande chako chenro madongo kama kata kao gitieko to itieko kod sirikande mokalo kata makao telo bangi mondo otego chumi mapacho kam. Kuria ne loso katiegruok ma Kiambu Institute of Science and Technology County ma Kiambu. As we speak today, Kenya is in the category of the lower middle income countries, showing that we've had some benefit in implementing the vision through MTP1, MTP2, and MTP3. And so therefore I'm hoping, and it's my hope, that as we transition to MTP4 and the transition to a new long-term plan, I really hope that we can at least make it to the category of the upper middle income tier. And there is no reason why not. Because if we continue implementing consistently the things that are in the MTP4, which are again anchored on the bottom-up economic transformation agenda, I see no reason, if we keep the current pace, we keep the focus, we sanitize our national discourse, so that we spend a lot of time just discussing and keeping ourselves busy with how can we be able to improve this plan. Riwruok mar Governors Church ni sirikal mamalo ni kod paro mar duoko migao mar thieth sirikal mamalo ka gitiyo kod yo mariek mar temo wacho ni counties ticho tamo. Seji bende seyo sirikal mamalo kuom tuno gi pok mar omenda gowi masani kalo milion 100 kodong mana ndalo machuok to hiko omenda mar higa 2023-2024 rumo. Nyaka sani counties pok oyudo pogi mar omenda mar dweche adek kowuok e sirikal mamalo. Kane giloso gi jofwambo, jakom mar komiti mar weche thieth e COG Mudhomi Njuki ywak ni dhiro counties mondo ti kare to sirikal mamalo ema pod okwamo gi pesgi. I think when I look at the way the argument is being pushed, and I may not necessarily have to say by who, I think there's a deliberate effort to taint counties as being unable to run the health sector, and therefore the push to bring it back to the national government. KEMSA allows counties to have a debt up to 90 days, and that is 3 months. And yes, when debts accumulate, it does not mean that our patients have to wait until money is available for them to get sick. The biggest problem is
debts owed to suppliers, which have not been met because of the fact that the Treasury owes the counties 3 months worth of disbursement. If the Treasury was giving counties their money as is stated in the law on the 15th of every month, I can assure you that there is no county that will be having any debt to KEMSA by the end of each month. Jokanyo sekta mar thieth koro dwaro mondo sirikal kaunti ma Kisumu otiek gedo mar bad od thieth ma Ramogi Odinga Referral and Teaching Hospital mitiyo godo e chenro mag thiedho jotuo kansa. Ka giloso kod jofwambo, jokanyo go wacho ni piny owacho nosingo mar keto mwandu mathoth ne thieth mar kansa maduoko chien kwan joma lawo thieth maboyo kata oko mar Kenya. Sirikal kaunti ma Kisumu nochako gero bad od thieth mar tuo kansa higni 5 mokalo. Kata kamano gedo ma kamano nochungi kaluwore kod nok mar omenda. Sani jo TRH chiwo kit thieth mar chemotherapy kende ne jotuo mag kansa, ka chuno jotuo madwaro radiotherapy mondo dhi nyaka Eldoret, Nakuru kata Nairobi. Treatment. And having to move from far, from let's say Kisumu or even Siaya, to move all the way to Eldoret, Nairobi, Nakuru is an extra burden. So if these cancer centers can be nearer, it can also alleviate the challenges that they're going through. We get feedback from the patients as we do a follow-up. They get very long queues in those facilities, and it takes long for them to get assistance. Therefore, we find that this also affects the quality of care they are going to receive. Joket mwandu madwaro kata dwaro yuto ewi mwandu magiketo pacho ka kinde magiseyo sirikal kuom rembedo e ong'ala manyime siro dongruoge go. Magi otimore romo mane okelo kanyakla jambetre jokanyo buora riwruoge ma ok mag piny owacho kod jatende kata jotend migepe kama ne oyangore ni piny China eman kod kwan mag chenro mag siro mathoth. Nyasi ni obagi kar jot ma jalup jatend piny Karen. And how are these projects distributed? We have 44 projects within the World Bank worth 1 trillion, and that constitutes 42% of the entire portfolio of 2.6 trillion. Asia and Pacific follow with 41 projects of 548 billion, constituting a share of 21%. Particularly for the loans, that means that government is continuing to pay administration fees while implementation is remaining stalled. That doesn't work for anybody. Since I came to office and I was leading the exercise to make interventions when we were in deep trouble over drought and El Nino and floods, our partners have always come through for us. We don't take it for granted. We want to thank your respective governments for your friendship and for your support. Kawadhi nyime ni migao mochung'ne ratiro mar oganda mong'ere kaka Kenya Human Rights Commission kata duol mar Kenya Human Rights Commission onyiso luoro ewi daro kendo manyo kar dak manyien mar anyuola ma midhiero mar pi oula ne odaro e gwenge ma Maimayu. Kage kwayo lere we wach makamano, commission kata duol no oso sirikal kuom daro gi thuon anyuola mane yudo jot e kembe ariyo ma onge ler moramora kaka ngimagi manyime no dhi bedo. Mabiro bang' piny owacho loro kembe ariyo manodong' mag jogo mane odar e miechgi kaluwore kod midhiero mar oula mapek kendo miyo gi omenda mar chulo ot mar dweche 3 kende kata bedo ni jogo mane yudo midhiero kwedo okang' makamano. Kaluwore kod jalup jotatije mar duol no Cornelius Oduor olero ni chenro no ne opong' kod chochni mag luoro. That we can clearly see are demolished is an indication that there's no regard for safety for these people, and there's not now clear framework to ensure that these people go back to their normal lives. There are also fears that the local administrators are starting to include people who the victims feel they are not part and parcel of this, and there's some level of discrimination in how all these things happen. Mliahidi tutatoa pesa milioni hizo 3 na tayari saa hii hakuna kenye tumepata. Tunaambiwa sasa tugoje, na tunasikia bado wanapeana chakula, mangodoro, kila kitu wanapeana, wanalentiwa wale wengine, na sisi hatujapata kitu. Hatujui mwelekeo kwa sababu president alikuja na akasema atatoa 300 million. Sasa hiyo 300 million watu tulikuwa tunangoja kwamba tukitoka pale mtu atakuwa amepelekwa kwake.
Nikakuta wamerentiwa nyumba miezi 3. Sasa ninauliza miezi 3 hiyo ikiisha nitaenda wapi? Lakini chakula tumepewa na ile matresi moja na ingine dogo. Sasa tuko hivyo. Kambindeke mar piny Belgium Brussels airline ochako kendo wuodhe machiel kachiel kowuok e piny Belgium nyaka e boma ma Nairobi. Tok weyo wuodhno kuom higni 9, Brussels airline oduogo kendo ka obiro bedo kod safar 6 e juma. Jagoro mogirore Julius Bitok kar wako ndege ne paw ndeke ma JKA owacho ni wuodhno jiw kod okang' ma piny Kenya nokawo mar wito oko wach visa ne welo madonjo e pacho ka kanyakla kod bedo ni boma ma Nairobi tudo pinje Afrika. At Brussels Airlines, you know that Africa is really at the heart of what we do. We serve 18 sub-Saharan destinations from today onwards, so we're very proud of that. And actually, in many of our destinations, the personal interaction, so visiting friends and relatives, plays a great role. But I think for Kenya, it's a lot more on top. So you've established a wonderful touristic brand, actually. So many people come here for their holidays, and we would like to also contribute to that. I want to say that this country is safe, this country is beautiful. I want to call upon all tourists around the world to come to Kenya. Kenya is a great country and it's a country of great opportunity. And I want to once again thank Brussels Airlines and Lufthansa Group for choosing Nairobi to be your destination. You are all aware, as a country, we recently signed the EU trade agreement with the European Union, which is a great milestone. And it is a country of plenty. We have the best beaches in this continent. We have the best game parks in this continent, and I think the CEO is here of tourism, and we have almost everything. So you're welcome. Ramogi, mano bene makelo giko mar weche manyien mag Kacha sapar gide kapar nyinga Simfros Okinda.